He's a gospel minister, and his life is just one full of miracles, from the life of crime to the life in Christ. How about that? Dan Wadhamana, karibu sana studio. Asante sana. What you are, every time we have stories like this, it is not just to share. It's to encourage, to empower, and to be like, you know, sio mwisho. When you think umefika mwisho, sio mwisho. Yeah, sure. Like you can actually just come out of it kwa njia moja au nyingine. Yeah, kweli. Dan, turudishe nyuma. How was your life then? How did you grow up? I grew up in Kakamega County. In a very humble background. Familia ambayo iko chini sana. But then after high school, nikahamia Nairobi. So I used to stay in Sivo, then nikamia Kariobangi North. Just know about Tunajua mambo ya Kariobangi North. But when growing up ukiwa nyumbani, wazazi walikuwa strict? Did you grow up going to church? Yeah, walikuwa strict. I was brought up in a very good family. My mom and dad walikwenda church wote. And I can say, okay, they brought me up well. Okay. But ikafika mahali pia mimi nikajibring up. Ukafika Nairobi. Nikafika Nairobi. Kapata wazazi wengine wa Nairobi. So back home, I can say paka high school, nilikuwa na ile life yenye you cannot even, hakukuwa na ile democracy. My dad was like, akishaamua ni hivyo. Ni hivyo. Most of the households back then ilikuwa hivyo. So najua wakati nilipata freedom kidogo, nikasema let me maximize it. Nitumie vizuri. Okay. So I think that is where everything was it the people you were hanging around? What drew you to that? Ni kukosa chakula, kukosa kazi? Nini ilifanya uingie kwa life of crime? I think one ilikuwa ni pressure, and I cannot put any blame kwa mtu, because when I came to Nairobi nilimaliza kama 1 year and my dad passed. Na by then nilikuwa nimejoin campo. So nilikuwa na ile pressure as inaweza ku drop out of school. So ikabidi ni survive. So I didn't know I'm surviving na ninajiingiza kwa crime. So actually I didn't know naingia crime. Kusurvive ilikuwa nini kwako? Ilikuwa you need to get money, you need to pay rent. Yes. By then mom hayuko stable. You cannot keep on calling your mom. Mambia issues zenye unapitia as a man. Inabidi survive kama wewe mwenyewe. So through that survival mtu anakuambia can we do this, can we do this? Unaona? So you are subscribing to something yenye haujui inakupeleka wapi. Actually unaianza innocently. What was the first sort of, I don't know, nasikia kuita gig lakini si gig vile. Sijui ni nini, but ukikumbuka what zilikuwa vitu vya kwanza ambavyo ulianza kufanya kabla ujue hapa ni kama nimevuka mpaka? Actually simu. You see, it's very simple. Maneno ya simu. You find a phone, you use it for 2 months, and then you may buy a low price, and you want to sell it on a higher price, so that you make a profit. Okay. So you'll keep on buying these phones. Where haujui una buy phone kutoka kwa nani? Unaona? So kuna time nilibuy phone, malipanito Raunda. There's Raunda, Noti, hapo karibu Kariobangi. I bought a phone. Na sikuwa najua hii phone, kuna mtu amefanya nini, amenyang'anywa. So I stayed with the phone for like 2 weeks. Mimi ndio natembea tu hapo hivyo Riverside na kuja hivyo side za Allsops, kaingizwa chain. So that's the first time nikingia chain. So hiyo ni walikuwa na track ile simu? Yeah. So kumbe mwenye phone alikuwa ameshikwa, amenyang'anywa, amedungwa visu, yuko Kenyatta. So I was like, so ndio uko na phone? You tell us. Wewe unanunua kumaanisha hujafanya crime bado? Wewe umenunua kwa hela yako, unaweka kama markup, unauza. Ni hivyo tu. So vile walinishika, hiyo experience nilikuwa nayo mara ya kwanza kwenda cell. I think hapo ndo penye nilijua kuwa now I'm a man. Kama nimeenda nikatoka, so I'll have to survive. Walikuamini ni wewe huko umemwattack the person who was in hospital? It took them time. Okay. Hawakuamini. I think I had some friends pia. They came in and I cannot say they were bribed, but I don't know how I came out. But ulitoka? Nilitoka. So is that when now you decided now I'm going to get in? So the people ambao walikuja kunitoa ndani. So you know they were advising me wrongly. Wananiambia hii Kenya unaweza enda jela hata kwa kitu hujafanya. Unaona? So it's rather ufanye. Umeona? So I'm like hakuna kitu nimefanya. Nimeenda cell, nimegongwa, and like hakuna kitu nimefanya. So sinifanye then sasa nikishikwa nishikwe kwamba nimefanya. So that courage nikaanza kugrow pole pole. So ikafika mahali penye kama sina phone, I'll just have to get it.
That means sasa umeua ule wa katikati. Yes. So now you're the one who's getting So the I can phones. get it. Yeah. So you we steal? could, yeah. So I could hijack someone, nichukue phone yako. And then the funny thing that nilikuwa mless kabisa. Una vile niko yani body ilikuwa 1 GB. So you can always expect wewe utaanza kumwattack mtu. No, you can never expect. Napata nimeka bridge, nimetulia. Ile hesabu yako ndo ninafanya. Once unakuja already I'm doing hesabu yako. Ukifika hapo the way phone itaenda, then unajua kuna sewage and the way it is. So mostly ladies. Amepiga look yake, so unajua anaogopa. Yes. Anasema between kuangusha kwa sewage na simu, kuachilia phone, acha nipatiane simu. Acha niachilie phone. So you go sell the phone and hivyo tu. And then the network pia inafanya nini? Inapanuka. As you sell unapata mwingine. So that's how it starts. Inaanza rahisi sana. You can never know that unaingia crime actually. No one decides that I want to be a criminal. No, you find yourself in. At this point unaendelea na shule ama you stopped now going to school to become? I stopped kwenda shule like for 3 months. And then when nilipata do nikarudi shule. I was very smart by the way. Chuo sikuwa naangusha. So nikarudi shule. So niko shule at the same time pia ninafanya crime. Shule pia kuna clients. Wale wa kusafa na wale wa kubenefit. What does that mean? Wa kusafa na kubenefit? You see, I have a lapi, you need a lapi, I sell it for you. You have a lapi and I need a lapi, I pick it. Did the school ever notice that How? you were? You'll be smart. You'll be smart. By the way, kama kuna mahali apako, leave alone school. You know these things hata my relatives wengine hawako wanajua. I was so innocent. One criminal ule ambaye mnaweza kaa na yeye even 2 hours lakini haujui what is on my mind. Because I rarely talk. So nimenyamaza, I only think then act. Then I get back na nyamaza kabisa. Did you ever steal from your family? Relatives? That's a tricky one. I am pushing the limits. Niwache. Nimewacha. So umepatwa na mob justice. Uli progress from just snatching the phones ama kuna vitu vingine uliendelea ku advance in terms of crime? Okay, hiyo issue ya mob justice by the way kwanza ilikuwa very funny. Ilikuwa ni one evening nimetoka a place called Kariadudu. So I was going to Bangu. Uko ni wapi? Karibangi. Oh, okay. So kufika Karibangi nika snatch phone. So kuna snatch phone kulikuwa na 2 guys nyuma yangu walikuwa na civilian. Siku najua ni magari. Karao. So wakati ni snatch phone nikasikia akikok. Nikasema hapa nimeenda. Uzuri kulikuwa na building na nilikuwa very sure haizi piga risasi kwa hiyo building inipate. So nikapigia kona hapo. Kutokea nini ya nyuma the back door, the lady mwenye nilikuwa snatch phone alikuwa hapo akapiga kelele. So unajua kuna vile ningeenda nikajipata niko katikati ya watu. So hapo ndo penye nilishikwa nikapigwa and then it was like God. Unajua sometimes if you want as a minister nimekuja ku realize that God cannot allow you to die kama hauja fulfill what he wants you to fulfill. Okay. Because that's the day I was going to die. Hakukuwa na mtu wa kunisupport. But you know hawa jamaa walinipiga na wakaniwacha. Hivyo tu. Niliamka tu. What I did nililala kidogo kwanza after ni kama nimeumia but sikuwa nimeumia. That's how criminals are. You surrender sometimes ili maneno yote ifanye nini itulie. Then wakaenda. I was like umemwacha. Kumbe bado niko sawa. Kupip nikaona kama hakuna mtu basi nikajijaza. Nikatoka. So but nilikuwa nimeumia kabisa na sikutaka kwenda hospitali yoyote kwa sababu pia ukienda hospitali it's easy to be tracked. So the cops who were cocking their guns, hata sikuwaona tena. They didn't follow you into the alley yenye uliingililia. Ni kama waliona. Unajua kuna some petty crimes. To them they call them petty crimes. Hizo za kunyang'anywa phone, kunyang'anywa kibeti. Hawafati sana. But ukipata kwa position they'll shoot you. Okay. But ukishatoka kwa rada yao ni hivyo. Ni hivyo. So I managed kutoka kwa rada yao. And that's what saved me. Hiyo wakati ilikuwa unashutiwa. By then kama unakumbuka kitu kama 2011 the police used to shoot. They used to kill kwa sababu walikuwa wanapunguza vijana walikuwa wanasumbua. So hapo ndo penye nilianza kujua niko kwa crime. Things are not good. Did you take care of yourself after mob justice ama kwa hivyo kuenda hospitali kabisa? No, I didn't.
nilipona hivyo. You know, I think that's because was it the turning point for you? No, It wasn't. You still continued. I still continued. Done. Yeah, sasa nikaingia drugs, but drugs zenye hauwezi ukajua. Nimekaa na wewe and I'm not sober and you cannot know. What kind of I drugs? just keep quiet kabisa. Nikijua nimetumia drugs na nyamaza kabisa, or I sleep until wakati nitaamka, and then I draw my mission well. I know what I want to do. I just go and do what I want to do, and then narudi na nyamaza. So it was very hard for even my close friends to know you were on drugs. This guy is dangerous. What kind of drugs were you taking then? Bank. And then kuna drug unachukua petroli na cocaine. Ati kuna? You take petroli na cocaine. Petroli? Yes, petroli normal ya gari. We're going to take a very short commercial break. We need to know at what point Dan's life turned around. So he will be back after this break. Don't go too far. Welcome back to Full Circle with Mwikali. I still have Dan Wadhamana in the building sharing his story with us. We've gotten to a point where you've experienced mob justice, left for dead, but you were not hurt. Yeah. But then you did not stop. I didn't stop. And now you're doing drugs. Yeah. And I've never had the combination that you've talked about. And we've had so many other kinds of drugs, but petroli na cocaine. Ni ya wachache. Ni ya wachache. So that one you did inject? Yes. One, it can serve you even for 3 weeks. What do you mean? Just one shot? Yeah. One, I don't know what to call it. It will serve you for 3 weeks, as in... You're constantly high for like 3 weeks? Not high as such. Okay. You feel like you have an excess confidence. There's nothing you cannot do. And your group ndio ilikuintroduce kwa hiyo? Yes, a friend of mine. Okay, yeah, a friend of mine. Okay. Were you dating at this point? Of course. And kwanza mademo alikuwa anapenda bad boys. So ulikuwa pale in the middle of things? Yes, and I think by then kwanza demu yangu ndo alikuwa play a very big role. Kwa nini? Aje? She knows everything. She knew? Yes. Of all the people who didn't know these things that you're doing, but she knew? Yeah, alikuwa anajua. Hata kama unachorewa atajua. Because she's a friend to your close friends. Yeah. So anajua, atakwambia siku poa, jitoe. Hivyo tu. And then the funny thing is that wakati mna date with a criminal, haikuwagi ati as in you date and the feelings are that too much. No one has time for that. No one has, no. Yes. It's only that I'm with her for security. If there's something I need to know and I cannot ask, I'll send her to ask. So that's everything. Nilikuwa namhitaji for that. And she was cooperating. Alikuwa poa, alikuwa courageous. So wow. Okay. So you still continue with school? Yes. Unafanya busy side? Yeah, naenda shule and nilikuwa na perform poa. Even shule walimu walikuwa wananipenda. Because book wise nilikuwa poa. Assignments nafanya zote. So hakukuwa na any point of doubt. Hawezi jiuliza chochote. Because shule niko poa and yes. Hao pia na niko hao all time. Nilikuwa nakaa na my cousins. Niko na wao, yes. I could use not more than 20 minutes. Everything nilikuwa ninachora nikiwa kwa nyumba. So when I leave the house, I already know what I want. And I give myself like 20 minutes. I'm done. Then I come back to the house. Nachukua buku zangu nimekaa. So it was very hard for any person to know. And till now, I think it's my nature. You can only know the life yangu ile ambayo nimekuambia. The rest you cannot. You cannot know. Yes. I decide to keep quiet. And when things get tough, mara nyingi I isolate myself. Sasa nakaa peke yangu. And that is how I was. I think hiyo nasani, do we call it personality or character? Yeah, I don't know. Yes. Na hiyo ndio ilifanya many people hata I could have been killed kitambo. So makarao couldn't know. Unaweza kuambiwa but you cannot prove it because this guy looks innocent. And you work alone? Yes. Mimi nilikuwa na work alone. And I think that's why I survived. Kuna wakati niliwahi work na group
and nikaona kama ilikuwa ni a mess, kwa sababu group mnafanya kitu kidogo inalipukia kwa mwingine, but when you are alone by these lethal criminals mostly wana operate peke yao. Hawa operatigi kwa group. Unaichora peke yako, unaenda na ikifail, you come back on the drawing board, unaichora tena. What was the hardest one that you'd ever have to do, you ever did? It did not succeed, but what was the plan? It was the plan. I wanted to try the bank one. The bank? Yes. You had identified the bank? Yes. I wanted to try it. For reasons non best to me, let me not. Yes, it's okay. Not yeah. But did you ever get to becoming the kind of criminal who'd use guns? No, I never used guns. But mine were lethal than guns. What were you those? know, I rob you softly, but the pain you feel is more than the one who robs you with a gun. Because I would only go for valuables. Okay. And the way they get lost, you can never know. Even a watch, inaweza toka kwa mkono wako na usijue vile imetoka. So imagine somebody's akona golden watch. And then the funny thing is that naweza chukua golden watch ama hizi necklace ama the ear. Hizo ulikuwa unashika hata ikikatika inakatika, so long as you want them. So you go and sell. Mtu amenunua earring yake labda kitu kama 80, 100k. You go sell 5k or 10k or even 3k. So you see, mtu kama huyo, I'm more dangerous than yule mtu anatumia hata gun. Yes. Because the gun, you just know that this is a criminal. But mimi hautajua. Nitakaa na wewe, I can come in your home, tukae na wewe, but hesabu zangu ndio ninachora. Very soft but dangerous. Then at what point did your life turn around? There's a day nilikuwa na move to majioni from house, and then there was a crusade. No, before that nilikuwa nimeenda Busia. And nilikuwa na my 3 friends. Walikuwa criminals pia, but wale ambao wanaka lifestyle kaa yangu. Okay. So one evening walikuwa shot at Border Palace. They were shot? They were shot. Wote watatu. Na that's nakwambia kuna wakati Mungu anaingia maisha ya mtu na mtu asijue Mungu yuko na yeye. Penye tulikuwa tumekaa wote watatu, something just told me toka. Then I just left. Hakuna mali naenda. Nimetoka tu. Kumbe walikuwa wamekuwa tracked right away from Nairobi to Busia. So wakapigiwa risasi pale. Walikuwa kwa club, walitolewa tu nje kwa Land Cruiser, wakapigwa risasi. Then hapo kitu kilikuwa kimeniambia nitoke. So mimi kutoka, sasa kurudi like unaangalia Border Palace ni karibu kama you can see it. Yes. Naona kama watu wako crowded. Then nilikuwa sensitive na hizo crowds, nikiona karau na crowd najitoa. So mimi nikajitoa. Kwenda kukaa kitu kama 1 hour, nikasema no, let me call one of my friends. Kujaribu kucall simu yake hakushika, nikacall wa pili hakushika, but the phones were on. Nikajua hapa kimeumana. That's when I left. Nikarudi Nairobi. Kurudi Nairobi, nikakaa Nairobi kama siku 3 na nikapata full information walikuwa cleared. So I had to go back to Busia because lazima ninge attend funeral ya mmoja wao, alikuwa Busia, mwingine alikuwa Kakamega. But my close friend alikuwa wa Busia. So nika attend hiyo funeral. Sasa katika hiyo funeral there's a preacher who preached, and then I feel like aliniguza moyo. So akaanza kuminister kwangu. So nilikuwa namsikia kabisa. Then by the life yangu ilichange nikiwa Busia. Kwa funeral? Not even a funeral. Kwa crusade jioni wakati fulani. Okay. During the same time when ulikuwa Busia? Nilikuwa Busia. Okay. Sasa hiyo niko Busia, and my cousins know that I'm in Kisumu. But kitu imenipeleka Busia ni kwenda kuona a fallen soldier. Yeah. So there's a day, one night, kama tumeenda kufanya mashughuli zetu, kikaumana kabisa. Then there was a kesha. So kusikia tunahandwa, nikasema the only thing I can do is I can run Ningi Church. Kulikuwa na church, Deliverance Church somewhere hapo Busia. It's well known, I won't mention it. Nikasema the only place naweza kukimbia ni kwa church. Na kulikuwa na watu, kulikuwa na kesha, unajua watu wamejaa. So nikakimbia na nilikuwa na jacket. Vile nilingia nikafika kwa compound, nikazunguka, nikatoa jacket na nikarudi nikaingia ndani ya church. So haungeweza jua mwenye ameingia yuko wapi. Jacket pia hujui ni ya nani.
but those guys came into paka kwa church. Kanisa. Yeah, so I was seeing them na awanioni, but they finally spotted me. And So hapo ndo pali Mungu alikujia. The pastor came in. Kwambia the final point mtu anaweza kukimbilia for safety ni church. So you cannot kill him. And if you need to arrest him, then twende pamoja. Yes. This pastor does not know you? No. That's an angel. Yes. Yeah. Tukaenda na yeye akaspend na mimi pale Busia until morning. So ni kama pia anajulikana huko. So niliride kwa favor yake. That's why I was not harmed. But aliongea na wao, akanitoa. I stayed with him kama miezi 2. So alikuwa ananiambia you can do anything you want but within the compound. So hapo ndo penye nilianza kupata hiyo conversion pole pole. Bado the whole family hajui penye niko. Even my friends hawajui penye niko. But already niko kwa transformation. So when I came back to Nairobi, nilikuwa nimeanza kutransform. But now the problem was, nitajoin namna gani tena my friends, and then they know me. But by the grace of God. How did you handle that? Because lazima wangekutafuta, kuna biz, kuna mraa, alafu sasa ujui njia nyingine ya kupata hela. One, I changed my phone number, and then nika relocate. Okay. Yeah. So nika relocate, nikaenda kuishi Mathare, area 1, with a good cousin of mine, ambaye pia alikuwa into church sana. So hapo ndo penye life yangu ilifanya kuchange. But kunyamaza bado nilikuwa na nyamaza. Hati yangu pia si rahisi ni pour out. So I used to keep quiet even mpaka saizi. But I thank God at least siku hizi I can talk. Like such an interview singeweza kuja and I couldn't, hata ungeniuliza singekujibu. But I'm just doing this because of someone ambaye could be watching. Yeah. And maybe he feels like it's the end, or he cannot change, or a parent maybe anaona mtoto wake yuko hivi ana feel like hawezi change. I came to realize great ministers of God wote wako na past. I've shared stories zangu na wengine wengi and I've realized wote tuko na past. Yeah. And Mungu anakupitisha katika nafasi fulani so that when you start preaching, you preach with confidence. Yes. And you have something to say, and you can advise someone from your own experience. You know, it's easy to advise someone from your own experience than advising someone because you've read something somewhere. Yes. Yeah. From a person who couldn't speak even to friends and family. Yeah. And you've gone through this transformation and it's not easy. Yeah. Did you still continue walking the journey with the pastor wa Busia? Were you in contact with him? He passed. He passed on. Some of the things I don't even like Talking about. talking about. Okay. He passed, and I'd really wished to go and see him and tell him thank you, but that's how life is. He did his work. Yeah. He did what he was He's supposed to do. Yeah. I'm always proud of him. Yeah. Yes, even if he's not there. And at what point did you, start talking, being able to voice it out and use your story to encourage, empower, change lives with it? When I knew the importance of prayer. The more I pray, the more I talk to God. And, God is a spirit. And what I believe is that when I see God. So when I talk to God, I can talk to you. And if I can give my heart to God, I can give my heart to someone. So that is how I started talking to people. Because at times I pray and, yes, I'm actually born again. And when I pray, I get an answer. And then the answer doesn't come from God. It comes from someone. Please explain. Actually, if you're praying for money, yes, God will not give you money. You'll never see money from heaven. It's not like manna from heaven. It's from someone. Yes. Yeah. So you need to talk to this person. Unaona. So you need to make a friend with this person. Even though vile nilianza kuongea. And there's nothing I'm hiding. In the past experience, I was hiding. But in the current experience, I'm not hiding. Yes. You see. Yes. So I need to tell you what I'm going through. I need to tell you what I'm feeling so that we can converse and maybe
get a solution. Then did you finish school? Yes. What were you studying? Professional journalist. I'm a journalist. Yes. So you finished? Yes. And did you get to practice? Yes, I've worked as a journalist in several media houses. Okay. Yes. Okay. Okay. Yeah. Until I decided to quit because of ministry. Uh-huh. Yeah. At what point did that happen? How long ago, rather? When I decided to quit journalism. Yes, like, to become a full-time minister. 3 years ago. 3 years ago? Yes. Quite recent. Not recent, 3 years. 3 years, just before Corona. That's how we look at things nowadays. Just before Corona. Just before Corona. Yeah, because I had some spiritual fights, and I'm working as a journalist. I need to be in the church, and I'm quarreling with my bosses because at times I feel like I need to go for prayer sessions, maybe on the prayer mountain. It was so hard for me to balance ministry and job. Mm-hmm. There are levels of salvation. Yes. You need to know that. Yes. Kuna wakati mtu anafika mahali penye you focus on God only. Yeah. And you cannot mix it with career. Mtakosana na your boss. You are needed in the office, and you know the way journalism is. Yes. Hata kulala ni ngumu sometimes. You need to read the whole night. Naamka asubuhi, I need to be at work. The same time I feel like I need to go to the mountain for prayer. Okay. So nikasema no, let me leave one. And just work with one. Yes, nikawachana nayo hivyo. You know, when you open up your story and share, as parents, saa zingine kuna vile the image they have of the children that they've brought forth on this earth. Najua mtoto wake, yeye anakudefend na kila kitu yake. It's like, that cannot be my child, was never my child. When you opened up, did mom ever know about your past life? Do you know the funny thing? Yes. I've never opened up to my mom because she never knew anything. Yes. Up to date. Even my brothers. Wengine wanasikia tu kama story. Some of them just, even my close friends, wanasikiaga hii life kama story. Like a movie. I was actually the way Nico. Mimi nilikuwa mpole hivyo. I could go home and do everything. Vizuri kabisa. But there's that inner man. Na huyo nilikuwa najaribu kumprotect kabisa. Si kutaka mtu yote ajue there's that inner man. So Mom alikuwa anasikia tu. Ni story tu. Hata hana hiyo proof. Hana hiyo proof. But sasa siku hizi I'm using, wakati nimeanza kupreach now, I'm talking to people. Yes. Ndio wengi wanaanza kuelewa, hey Dan, so you are this. You see. Kwa sababu na find it's more important kuongea kuhusu these things. Especially kama saizi, it's very much important kuongelea mambo kama haya because this is what is going on. And watoto wengi, vijana wengi wako Nairobi hapa, and their parents actually don't know what they do. That is true. And these things sometimes unapata mtu anaishi na bitterness. There's something maybe out of topic, but let me just tell you. Please. Kuna mtu anaweza ishi na bitterness kwa sababu alichukua hiyo bitterness spiritually. When you're still in your mother's womb, you find unapata mzazi wako alikuhate. Okay. Ukiwa bado kwa maybe your dad alikuhate, ama your mama alikuhate, maybe zile early pregnancies, unapata dema amepata ball, na amehate your ball. Unajua huyu mtu tayari ameanza kusafa hiyo hate. So anaanza ku live in bitterness. Anazaliwa hajui dad. Unaona? Rejection. So, ameanza kusuffer rejection. So unajaribu kutafuta vile utajilea kivyako. So this thing unapata mtu ana grow na hajui ako ndani tayari. You see? Yeah. So vitu kama hivyo, how do you solve? Only if you talk to people who have gone through such things. Kama mimi, because when niliamua ku dig deep into my story, nikapata kuna a given point where even my dad contributed. I can't talk about that. It's okay. But he contributed. Yeah. And most of us, unapata kwamba, we suffer things that someone else ali contribute. But wakati ambapo unaingia katika maneno ya salvation, si salvation ya Kenya, I'm very sorry to say that. Kuna salvation ya tao. Kuna ile ya tao. Ile like ya Bwana asifiwe mwekali. Yo. Amen. Yeah. Sio hiyo. No, sio hiyo. There's a real ile ya ndani. Ile ya ndani. Yes. Ile you know why you were born again.
Yes. Not sile umeanza kwenda church, then you are Bwana asifiwe, and then you are friend to a pastor, and then the next day you are born again. No, this one is real. There's something that has pushed you kufanya It's hivyo. a personal decision. It's a Yes. relationship you have Yes, with God. and there's an impact. Wakati when I go to minister somewhere, you can find that tuko very many ministers, waimbaji wengi. But when you minister, you feel there's an impact of God ndani ya church. Yeah. Someone else ministers and you enjoy the voices, you enjoy the music. I want to use the word to enjoy. Yes. You enjoy the music. Yeah. But someone else comes and ministers and you feel like there's something this person is telling me. You see? So that is where the difference inaingililia. Okay. Mtu ako na past na kuna kitu kimemsukuma katika wokovu. Like me, I don't think there's a way somebody can convince me nirudi kwa crime. Zero. Ni Aje ngumu sasa. sana because I know how it is. Then Mayoma, what would be your parting shot? Probably a word of encouragement out there, and this is your camera. Okay, mi naweza kwambia anybody viewing us kwamba God has not given up on you. You did not love God. God loved you first. So the only thing you need to do is that to believe that God loves you, and all in all, keep on praying and be a good person, kwa sababu your past will always harm you. Wakati mwingine history itakuumiza, like sisi wakati mwingine tunasuffer history, but wewe uko na muda wa kuweza kubadilika as early as now. Above all, I want to give thanks to my friends wengi sana ambao wamenishikilia, siwezi kuwa mention. Kweli. Ni wengi wamenishikilia, men of God and my extended family, wale ambao wamenishikilia. I'm so humble, and vile vile media houses like Switch TV. I need to say thank you so much for identifying such people like us, kuongea na watu and to impact their lives. Dan, watu wakitaka kupata hivi pengine namba ama social media to, talk to you directly, watakupata vipi? Social media ni Dan Wadhamana, Wadhamana ile ya D. And then my phone number, if I can give it out. Yes. 0706 582 665. 0706 582 665. And something just before we leave. 30 seconds. Moja. There's something I'm doing now. Yes. with born again young artists. And ku promote music zao. That's what I'm doing sasa saizi mostly. Okay. Niko na kampuni pale. I won't mention the name. And pale Nakuru, they can give me a call. Okay. I support born again young people to see their ministry Absolutely. come true. Thank you, Dan. Welcome. And God bless you. Amen. You too. We are going to take a very quick commercial break. We will be right back.